Other side. Up, push, stretch his leg back. Push, 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 push. And then come back and lift up. So parallel, Параллель. rotation, legs together, Ротация ноги вместе. and then rotation with the leg behind. И ротация, потом одна нога назад. But as you add the level, don't let the shoulders go. Но как только вы увеличиваете уровень, не позволяйте плечам подниматься. Shoulders, shoulders, shoulders. Плечи, плечи, плечи. So don't sacrifice the shoulders just to get the leg higher. Да, не надо жертвовать положением плеч для того, чтобы поднять ногу выше. And of course, it would be 10 times both sides. И, конечно, по 10 раз в каждую сторону. И поднимаем голову. Of course, they're already tired. Естественно, шея уже напряжена. So they're gonna feel it in their neck because of what their head's been doing standing. Естественно, они будут чувствовать шею, да, очень сильно. The only thing you can do for them until they correct the posture is ask them to keep their head down. Единственное, что пока вот люди чувствуют, пока они не справились с вашим и поднимают голову, чувствуют большое напряжение в шее, просите их пока голову не поднимать. Because again, it's the same thing as lifting 2 legs on the roller. If there's no point in doing it, Поднимаете 2 ноги на ролле, нет смысла этого делать. you know, if you can't lift 2 legs on the roller and work correctly, why would you lift 2 legs? Зачем поднимать 2 ноги, если вы не можете делать этого правильно? You know, if your neck muscles are already tired and you're lifting the head up but it's hurting more, why would you lift your head? Зачем тогда поднимать голову? Смысл? It's not that they're weak. Это не то, что они слабые. It's just that this is overuse. Они просто уже устали, они переработали, вы их еще больше нагружаете, им уже больно. And again, it could come if they're working at a desk with a computer, if the computer is down instead of being up. Если работает за компьютером в течение дня, и компьютер находится ниже, и он уже в течение всего дня сидит вот так вот. Again, that's going to impact on those neck muscles. Опять же, это окажет влияние на положение мышц шеи. So, you know, you have everything we do in life comes back to how they're standing. Потому что все, что мы делаем в жизни, возвращается к тому, как вы стоите, как вы находитесь в вертикальном положении. You know, where they feel their muscles when they're exercising. Как вы, соответственно, это будет оказывать влияние на то, что вы будете чувствовать, выполняя упражнения лежа на спине. You know, when people say to me, "Oh, my back hurts," I say, "Okay, when does it hurt? Does it hurt at the end of the day?" Поэтому, когда человек говорит, у меня болит спина, нужно спрашивать, когда она болит, в конце дня? How does it feel when you get out of bed in the morning? Или когда вы встаете? Как вы чувствуете спину, когда вы встаете утром с постели? You know, if it feels okay when they get up, it probably means that during the day they're overusing those back muscles. Если нормально, тогда, наверное, в течение дня вы делаете что-то не так. Вы как-то перенапрягаете мышцы спины, и поэтому она у вас начинает болеть. So by the time they come to you to exercise, those back muscles are already tired. Поэтому к тому времени, как человек уже решился к вам прийти, у него уже какая-то стадия его проблемы, уже есть какая-то стадия проблемы. А если наоборот с утра, Когда поднимается Pain in the morning, I need to find out what's going on. Тогда нужно знать диагноз, природу этой проблемы. Now again, it could be simple. Возможно, It could be a bad bed. Возможно, проблема простая. Возможно, матрас плохой, кровать плохая. It could be that the mattress is too soft Либо матрас слишком мягкий, or too hard. либо слишком жесткий. Это For their тоже spine. может быть для их позвоночника. It could be that they could be doing some crazy sleep pattern. Возможно, они спят как-то вот так. You know, they could be sleeping in the strangest position or moving. Или двигаются неправильно. You know, sleeping face down Спят на животе, например, лицом is the к worst подушку. thing to do for the spine. Это самое плохое, что может быть для позвоночника. You know, especially on a soft mattress, Особенно на животе, на мягком матрасе. because again, your spine is not getting any rest. Потому что тогда позвоночник не отдыхает. Because if your back is in Потому extension, что если он постоянно находится в разгибании на мягком матрасе, да, как в гамаке лежит, especially if the person's carrying weight, особенно если у человека еще лишний вес, you know, then again that back muscle is going to be overworking. тогда спина точно перерабатывает. Sometimes things are very simple. Иногда причина может быть очень простой, Sometimes it's not so simple. иногда не такой простой. And that's when we say, I don't know what's going on. You know, you can't see Поэтому looking at нельзя somebody сказать просто, вот, когда ты смотришь, надо сказать причину, what's happening with their spine. что происходит с их позвоночником сейчас, в этот момент времени. I don't read X-rays, Я не могу читать, да, рентген, but my physio friends do. но я не врач, но мои друзья-физиотерапевты это делают. And so my physio friends can tell me what's going on with that spine. Соответственно, мой друг-физиотерапевт может тоже сказать, что происходит с позвоночником. And then once I know, I can design a program. Соответственно, уже получив этот диагноз, да, это заключение физиотерапевта, я могу составить программу тренировки. You know, for me, I've got a spine problem, so this is a bad movement. Для меня, например, да, вот как раз для моей спины это плохое This is a really good движение, movement. это хорошее движение. This is a bad movement. Это плохое движение. This is a really good movement. А это хорошее движение. Now I know that.
И я для себя это знаю. So I know I shouldn't do any unsupported Я знаю, exit. что мне вот так делать не надо. Whereas if your clients don't know, Например, да, или делать это неправильно. You're guessing, если they're ваш клиент guessing. не знает, вы будете только лишь гадать на кофейной гуще. we're all guessing and we could be guessing wrong. И можно гадать неправильно, нагадать неправильно. So really, once you know you can, and you've got the information, you can say, okay, this is what you need to do. Необходимо, чтобы информация была корректной. But otherwise, it's like walking inside a dark room, Но это так, знаете, как зайти в темную комнату и пытаться там что-то отыскать, trying to feel your way around. и найти то, что вам нужно. Try this, maybe try this, maybe try this, maybe try Может this. там, We может don't там, know. может там, но мы же не знаем наверняка. So that's, but I just say, logically, sometimes people come and they know, they've got problems, they know more about that problem than you ever need to know. Иногда человек приходит с проблемой, он знает о ней все, даже больше, чем вам нужно. Somebody dealing with a long-term problem, У кого-то есть проблемы, да, она с ним в течение очень длительного периода времени. they've gone through it, they probably can self-manage quite Могут nicely. себя, да, самостоятельно исправлять и понимать, что происходит с их телом в тот или иной период времени. But as I say, it's all about limitations. In a group class, we don't. It's difficult to be so specific. Да, поэтому это все касается группового занятия, потому что на групповом занятии очень сложно относиться к каждому индивидуально, это невозможно. But basically, any movement should not cause pain. Но, естественно, That's a general rule. движения не должны приносить какую-то боль, доставлять какую-то боль, это основное правило. Sometimes people say to me, "Oh, when I move my leg, this Иногда clicks." люди говорят, ой, я не могу двигать ногой, мне больно. No, what is it? В чем причина? And I said, well, all my physios have told me, Вы знаете, я вас не видел, да? if it's not painful, it's fine. Если вам не больно, значит все в порядке, так говорят мне мои друзья-физиотерапевты. But it could be many things. Но на самом деле список проблем может It's not быть usually большим. one thing. Не то, что проблема в чем-то одном. But if it's painful Но when если it's вам clicking, больно, then we need to find out what's going on. тогда нужно узнать причину этой проблемы. But it could be misalignment. Возможно, какое-то неправильное положение. It could be sacral issues. It could be many different things Возможно, that are causing проблемы с that. крестцом. То есть проблему нужно копать, ее нужно отыскивать. So this is general rule is if a movement causes pain, stop the Основное правило movement инструктора, если клиенту больно, делать не надо. and find another movement Найдите другое движение, to do instead. чтобы заменить его. So if the plank is difficult to do, Поэтому если планку делать сложно, then the 100 поменяйте ее на сотню. is your alternative. Положить клиента на спину. Rolling back. When we get to this after lunch, when we start looking at the spine movements for the rolling После series. обеда мы с вами будем рассматривать движения на артикуляцию, то есть все роллы, перекаты. Again, if you've got a spine problem, Опять же, если those проблема movements с sometimes позвоночником, иногда эти движения лучше не делать. are not good for your spine. Да? So, but there are things like shoulder bridge preparation, which we can Нужно do тогда instead, менять их на shoulder bridge, например, да, вот направление мысли, which are more controllable. где себя можно лучше контролировать. It's difficult, but you can't isolate somebody laying on a mat, lifting the head up and saying, what can I do here, without thinking about how they're standing. Да, невозможно изолировать человека, да, поднять ему голову на мать и сказать, что вам нужно делать это и это, именно вам. And I've seen people like put a ball behind their head. Я видела, как люди кладут маленькие мячики под голову, It's doing nothing. но это вообще никакой пользы не дает. As I say, I personally would rather put the head down Я бы лучше голову положил без мяча на пол. and work in a position which is going to allow them to strengthen the center И поработала бы с ними в положении, которое позволит им активизировать мышцы центра, and not stress the neck. но не напрягать при этом шею. So in English we say strengthen, don't stress. По-английски мы говорим укреплять, но не напрягать. Strengthen what you want, just don't stress Укрепляйте here. то, что вам нужно укреплять, но не нужно напрягать там, где не нужно напрягать. Sometimes if it's because of too much tension in this muscle, Иногда, если есть напряжение здесь, this is usually fitness people. обычно это бывает у фитнес, да, у людей из фитнеса. You can push your tongue Там into можно the roof of the mouth попробуйте потянуть язык к верхнему небу, and that relaxes that muscle. это расслабляет эту мышцу. Everyone's going to do it. So if you push the tongue into the roof of the mouth, Потяните язык, да, вот к основанию верхнего неба туда. here. It's also a good thing if someone's talking in class too much. Это хорошо еще говорить, что вот говорить тем, кто много говорит на уроке, потяните язык вверх, человек замолкает. If they're talking to their friends, Если они болтают друг с другом, or if they're on the telephone in your claess, если говорят по телефону на вашем классе. I say to them, oh, I just read a Я very говорю, interesting знаете, research я только paper, что прочитал недавно об одном исследовании. which is if you're talking when you're Если вы exercising, говорите во время тренировки, you get fat.
вы толстеете. I play with clients. I play with classes. You know, people are people. Играть с клиентами, это же люди. I go all over and people say, "Oh, people are different here in Russia." No, they're not. They're the same as they are in other countries. Мне говорят, что в России все другие, говорю, нет, поверьте моему опыту, что везде одно и то же. Language is different, food is different, язык преподавания, but people are the same. климат меняется, но люди одинаковые везде. And fashion is the same. The shoes that the people are wearing Мода today, везде одинаковые, каблуки the heels, they're in every country. в каждой стране, You know, and they're pushing the pelvis forward. которые толкают таз вперед, You know, and the higher the shoe, и чем выше каблук, the more work that foot has to do. тем больше работы стопы. Hands and feet, we never think about. Мы никогда не думаем о работе кистей и стоп. You know, I'm doing a session this weekend for the hands На этих выходных я буду делать класс для кистей. because we're spending too much time in Мы очень много flexion, времени с вами, пальчики наши сокнут очень много времени. and да? we're not strengthening the И extensors. мы не укрепляем разгибатели кисти. We're not using our Spider-Man fingers. Мы не используем, да, как кисть, как Спайдермен. We're doing this all the time, not this. And so we're getting weaker here. То есть здесь мы ослабляем. So then when people come to here, they go, "Oh, this hurts Поэтому, here. естественно, людям больно, когда они так стоят. Why is this hurting here, my Почему же wrist?" мне больно? No, it's because they're doing too Потому much что of вы много this печатаете. and not any strengthening И не here. укрепляете в другом направлении. So again, we give them different positions to Даем, конечно же, им разные положения, разные опции. but until we really get the strength here Но до тех пор, пока мы не укрепим разгибатели and the stability here, и не стабилизируем себя здесь, they're always going to say, "Oh, this hurts они my будут wrist." жаловаться здесь. You know. Also, we're living a much more comfortable life today than what we did when Joseph Pilates came up with Естественно, Pilates. наша с вами жизнь сегодня в сравнении с своим временем Пилатеса намного более комфортная. You know, we don't carry our shopping usually a long distance now. We put it straight into the На car. длинные расстояния какие-то тяжелые сумки из продуктовых магазинов мы едем либо на такси, либо на машине. You know, we take our supermarket trolley, put everything in this Там мы trolley, кладем в супермаркете в эту тележку, да, take it to the car, в машину, с тележки в машину, put it in the car, drive home, едем домой, take it out. вытаскиваем. Whereas it used to be, before all of that, people had to carry things А a lot раньше more. люди таскали все эти вещи домой. So we were using this a lot more. То есть здесь они раньше работали больше, намного, да, чем мы с вами. So it's not that Pilates has changed. Это не то, что изменился Пилатес. We've changed. Мы сами, наше тело изменилось. You know, with our texting, Мы пишем много, печатаем, you know, with our work on the computers, работаем с компьютерами. you know, all of this. Все здесь. So let's have lunch. Let's have lunch. Давайте пообедаем. Okay, we'll come back in 1 hour. Да, через час. Два. Ланч так ланч.